Okay, good afternoon, all of you. So we have done almost till realization concept. So one concept which is left for discussion. So we'll first finish that concept. And as told you yesterday, we'll do some MCQs today. Okay, right. So I think dual aspect concept is a very simple concept. There is nothing much to learn there. And I'm pretty sure everybody knows the meaning of dual aspect concept. So this is the name of the concept, dual aspect concept. Just a second, ma. Stuck into the. Okay. So this is the name of the concept, dual aspect concept. Right. I think majority of you know what is this, right? Okay. What is this? The answer is very simple. As per this concept, no, every business transaction will have two effects. It means, listen very carefully. As per this concept, every business transaction will have how many effects? Two effects. Which two effects are these? The answer is one is the receiving effect, not debit and credit. If you say debit credit, it becomes double entry system. We are not talking about double entry system, na? What are we talking about? We are talking about dual aspect concept. So which two effects are these? One, the receiving effect, and the second one is the giving effect. So these are the two effects of any particular transaction. For example, sir, let's say we purchase goods. Okay, let us say we are purchasing goods for cash. Now, whenever we are purchasing goods for cash, what are the two effects? Number one, can I say cash is going out? Come on, the first effect, what will go out? Cash will go out. And what is the second effect? Goods will come in. Am I right or wrong? Similarly, when you sell goods for cash, what are the two effects? One, cash will come in. Two, goods will go out. That means you take any transaction in life, every transaction will have two effects. That is what is given to you in a concept called dual aspect concept, which says every transaction has two effects. One, the receiving, the other one, giving effect. I think all of you are clear. That is the reason, my dear friends, listen very carefully. That is the reason, my dear friends, very carefully. This concept has designed something called as an accounting equation. So, an accounting equation has been designed using this concept. I think all of you are clear? Right. What is the accounting equation? Everybody, I think you know. What is the accounting equation? The accounting equation is, come on, tell me all of you. Very good. Assets is equal to liabilities plus capital. I think all of you are clear. So if somebody will ask you, sir, how this equation has come? The answer is the equation has come only because of which concept? Dual aspect concept. So which always says that assets are always equal to your, come on, liabilities plus capital. Let us take one or two examples so things will go into your brain. So first of all, tell me, my dear, what is the first transaction in any business? Capital. Because without capital, nobody can start the business. Yes. So let's say this fellow started, business with something called capital. Let's say 50,000 rupees is a capital he has, introduced into the business. So my dear, tell me, when capital, I said, capital means cash is coming into the business or cash is going out of the business. That means now can I say, after this particular transactions, my assets will become 50,000? Because till today my assets are zero. The very first transaction is capital, which is 50,000. Yes or no? So cash is coming into the business, which is 50,000. Second, what did I tell you? Please understand. Owner and business are different entities. Yes or no? So that's why whatever amount of money which owner is bringing in, we call it as. And that capital is always an asset or a liability. Correct. So therefore, is equal to liabilities will not change, but what will change? Capital will change. Because of this transaction, liability will not change. What will change? Capital, because it's a capital, right? So therefore, what will be the answer, my dear? Plus 50,000. So liabilities here will be anyway be 0 plus 50,000. Now can I say assets are equal to, come on, liabilities plus capital. Are they equal or not equal? Absolutely equal. So now second transaction, let us say we purchased a furniture. When we purchase a furniture, come on, what will happen, my dear? One, cash will go out. Let us say 10,000 rupees is the value of furniture we purchased. Cash will go out. How much cash will go out? 10,000. In place of cash, what will come in? That means now can I say, after this particular transaction, 50,000 rupees was the, come on, capital, not capital, asset, and 0 was the liability, and 50,000 was your capital. I think all of you are clear. Chalo, now tell me. Now can I say this is asset, this is liability, this is capital? Tell me.
Can I say cash is going out? So cash is an asset. Yes. So one asset will decrease by 10,000. Correct. And now one more asset is coming into the business. Which asset is coming in? So I think again your asset will increase by 10,000. So it means this is a case where one asset is increasing, other asset is decreasing. So after this transaction, what will happen? Come on. My assets will still remain 50,000. Yes or no, sir? My liabilities will change or will remain same? So it will be zero only. Am I right? And what about my capital? So are they equal or not equal? Equal. Very much equal. Correct? So take the next transaction. For example, we purchased goods on credit. When you purchase goods on credit, let's say 30,000 rupees worth of goods we are buying. So my dear friends, tell me 30,000 rupees worth of goods are coming into the business. So tell me, asset will increase or asset will decrease? So before this transaction, what was the value of my assets? Correct. What was my liabilities equal to? What was my capital equal to? Now tell me, we are buying 30,000. So 30,000 will increase my. Chalo. And is it a cash purchase or is it a credit purchase? So whenever it's a credit purchase, what will happen? Liability will increase. Acha, this is increasing by. Acha, will capital remain same or capital will change? So can I say capital will be equal to 50,000? So what's the final answer now? Come on. 80,000 is equal to, come on, 30,000 plus 50,000. That means now can I say that you check after any given transaction, assets will always be equal to liabilities plus capital. Is it clear, all of you? Acha, you tell me one transaction, we'll try that. Acha, shall we say sale of goods? One more example, Nana. నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా ఏదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి అంటే you're looking at me differently. Anyway, can I say sale of goods? Acha, when I sell goods, answer to my question, asset will increase or asset will decrease? Decrease by how much? Let's say 20,000 rupees is the selling price. So asset will decrease by. Okay, now tell me, before this transaction, what were my assets equal to? What was my liability equal to? What is my capital equal to? Now, 20,000 rupees is a credit sale. So stock will increase by 20 or decrease by 20? Come on. So stock will decrease by 20. That means one asset is decreasing. Achha, is it a cash or is it a credit? Credit. Let's say it's a credit sale. Credit sale means what will happen? Debtor. Very good. Debtor will increase or a debtor will decrease? So increase by how much? That's it. I think all of you are clear. After this, what will be the answer now again? 80,000 is equal to, come on, 30,000 plus 50,000. So moral of the story, you take any transaction, at the end of the transaction, your assets will always be equal to liabilities plus capital. Is it clear and comfortable? Yes, sir. So that is the meaning of dual aspect concept, which says every transaction will have two effects. Which two effects? One, receiving, and two, giving. Because of this receiving and giving effect, always my assets will always be equal to, come on, liabilities plus capital. Is it comfortable, all of you? Yes. Now, all of you are aware of something called double entry system. Double entry system of accounting, come on, has been invented based on this concept only. Arthamatunda? Double entry system has been designed based on this concept only. I think all of you are okay. Now I'll take you to the last and final point. Now tell me, how many possibilities are there? Any possibilities ఉన్నాయి? ఇక్కడ మన ఈక్వేషన్ రాసుకుందాం ముందు. ఓకే, చలో చెప్పండి అన్న. వాట్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్? ఇందాక మీరే చెప్పారు. అసెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కమ్ ఆన్ లైబిలిటీస్ ప్లస్ రైట్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూసాం. వాట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్? క్యాపిటల్. కరెక్ట్. సో ఈ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వల్ల వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్. అవునా? వెన్ క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? వెరీ గుడ్. అసెట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్. And will liability change? No, there is no change to the liability. And what is increasing? Ante moral of the story, a particular transaction like capital, if you see, there are two effects to it. What is the two effect? One, very good, asset will increase. Two, come on, capital will increase. Yes or no? Chalo, second transaction మనం ఏం తీసుకున్నాం? Purchase of, come on, machinery or asset, some asset అనుకున్నాం, furniture అనుకున్నాం. Correct? సో దీనివల్ల ఏమవుతుందో ఒకసారి చెప్పండి. వన్ అసెట్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, వన్ అసెట్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. అవునా కదా? అంటే దీని నెట్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి నాన్న? ఐదర్ అన్ అసెట్ కెన్ ఇంక్రీజ్
and one asset can decrease. ఈ పాసిబిలిటీ కూడా ఉంది. Come on. చలో థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం తీసుకున్నాం? Yes, we said purchase of goods. Acha, this purchase of goods was for cash or was for credit? అవునా? క్రెడిట్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ టూ ఎఫెక్ట్స్ ఏమొచ్చాయి చెప్పండి. Asset was increasing, come on. Liability was also increasing. Am I right or wrong? And capital was remaining same. అంటే ఇక్కడ దీనివల్ల ఏమైందో చెప్పండి. One asset is increasing and liability is increasing. అర్థమవుతుందా? సో ఇలా అల్టిమేట్గా ఏదైనా end of the day, my assets will always be equal to liabilities plus capital. Is it clear? Can you proceed forward? Take the heading then. After writing this, we will go back and start solving MCQs. Okay. Dual aspect concept. Write down. Point number 1 under that. As per this concept, every transaction will have two effects. Every transaction will have two effects. That is, receiving effect and giving effect. Receiving effect and giving effect. Receiving effect and giving effect. Okay, write down the second point. Accounting equation that is assets is equal to liabilities plus capital. Assets is equal to liabilities plus capital is based on this equation. Clear? Right. All of you, shall we go back to MCQs? Acha, before we go back to MCQs, just go back, turn your pages and see. I made you to write the very first point, that is nothing but definition of accounting. Correct? We understood why accounting was required. Then I made you to write the definition of accounting. So we will recap the definition of accounting so that we will be able to answer all the MCQs easily. Okay? So tell me, what is the definition of accounting? The very first point we wrote. Accounting is an art. Art of what? Recording, classifying, summarizing. Recording, classifying, summarizing. Of what? Transactions and events, which are measurable in the terms of. Did you write this? Yes. Now, my dear, listen very carefully. Just 2 minutes discussion. After that, straight away, we will go back and start MCQs because I want to remind you certain things. As I told you, accounting is an art. Art of, number 1, recording. Number 2, very good, classifying. I think all of you are clear. And summarizing. So, right. What is recording? What is classifying? What is summarizing? Let us understand. Listen carefully. Sir, when I say recording, as and when a business transaction takes place, I told you we will apply which concept? No. Accrual concept. What does accrual concept tell you? We have to record a transaction. Come on. As and when a transaction takes place. That means, let us say a transaction is taking place on 10th February 2026. When will you record?
10th February 2026. Question is, chalo, we got the point that when to record. But question is where to record. Come on, where to record the transaction? I think all of you know this. Whenever a transaction takes place, my question is very simple. Where to record the transaction? The answer is the place where we record the transactions are called as, I think all of you are clear. So when I say accounting is an art of recording, recording is nothing but writing journals. I think all of you are clear. And sir, tell me, what is the name of the book in which we are going to write the journal entries? Yes, that is nothing but your journal entry book. Come on here. What is the name of the book? Journal book. And listen very carefully. Can I call this as book of original, or can I also call it as book of prime entry? Acha, why are we calling it as original entry? It means all the other are duplicate entries? No. Original means this is the place where we are recording the transaction for the first time. అందుకనే దాన్ని ప్రైమ్ అని కూడా అంటున్నాం. అర్థమవుతుందా? అంటే మిగతావన్నీ డూప్లికేట్ అని కాదు. అర్థమవుతుందా? This is the place where we are recording transactions for the first time. That is why I am calling it as books of original entry. అవునా కదా? Right. Question number 2. How are journals recorded? Listen, journals are recorded in the chronological order. All of you, ఇది ఎక్కడో విన్నారా? అచ్చా, what do you mean by chronological order? అంతే. So when I say chronological order, it means they are recorded date wise. That means ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ముందు రికార్డ్ చేస్తారు, అది అయిపోయాక సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, అలా డేట్ వైజ్ యూ కీప్ ఆన్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సరే, ఒక 2 minutes జాగ్రత్తగా వినండి. లెట్ us సే అకౌంటింగ్ రికార్డింగ్ దగ్గరే ఆగిపోయింది అనుకుందాం. అకౌంటింగ్ లెట్ us సే రికార్డింగ్ దగ్గరే ఆగిపోయింది అనుకుందాం. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి? లిసన్, డైలీ 1 transactions ఉంటాయి, మల్టిపుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. లెట్ సే అవర్ బిజినెస్ ఇస్ అ బిగ్గర్ బిజినెస్, వీ హ్యావ్ 1000 transactions ఆన్ ఎవ్రీ డే. సో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి ఇయర్లో? 365. సో 1000 మల్టిప్లైడ్ బై 365. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చెప్తే 1000 మల్టిప్లై బై 365 విల్ బి ఈక్వల్ టు 3,65,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ మన బిజినెస్లో ఉన్నాయి త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. అర్థమవుతుందా? త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ అదే? 3,65,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. చలో, 31st March వచ్చేసింది. ఓకే, సరే, ఇమీడియట్గా అకౌంటెంట్ క్వశ్చన్ అడుగుదాం. మై డియర్ అకౌంటెంట్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పర్చేజెస్. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మ్యూజిక్? when I ask accountant, tell me how much is my purchases, what will be the music? వాడు జర్నల్ బుక్ ముందు పెట్టుకొని డేట్ వైజ్ ఏ డేట్లో పర్చేజ్ ఉందో చూసి క్యాలిక్యులేటర్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 3,65,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇలా చూస్తే, కమాన్ ఇయర్, యూ విల్ గెట్ టు నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ పర్చేజ్. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సీరియస్నెస్ అర్థమవుతుంది కదా? సో అలానే ఇప్పుడు సేల్స్ అడిగితే మళ్ళీ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ నుంచి రావాలి. కమాన్, అదే మళ్ళీ నేను ఎక్స్పెన్స్ ఎంత అంటే మళ్ళీ వాడు ఫస్ట్ ఎంట్రీ నుంచి రావాలి. అంటే అకౌంట్స్ కనుక జర్నల్స్ దగ్గరే ఆగిపోయింది అనుకో, మ్యూజిక్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ యూ హ్యాస్ టు సీ ఆల్ 3,65,000 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్? వెరీ మచ్ ఇంపాసిబుల్. అందుకని మనం ఏం చేస్తాం? వీ విల్ నాట్ స్టాప్ ఎట్ రికార్డింగ్. కమ్ ఆన్, వీ విల్ ఫర్దర్ గో టు వాట్? సో వాట్ విల్ వి డూ అండర్ క్లాసిఫికేషన్ స్టేజ్? ద ఆన్సర్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. అండర్ క్లాసిఫికేషన్ స్టేజ్ we will now try to, come on, prepare something called as ledgers. In ledgers, tell me, will we record in a chronological order or will we record in analytical order? Chronological or analytical? So in this we are going to record in the analytical order. Acha, what do you mean by analytical order? Very simple. Analytical order ante group of, or I'll put it like this, or transactions, జాగ్రత్తగా వినండి, transactions of similar nature. Okay, transactions of which nature? Similar. Are grouped together. Clear? Transactions of which nature? Similar nature are grouped together. So the group where we are putting all these things, it is called as a ledger. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st April ఒక పర్చేజ్ అయింది అనుకుందాం. కమా, సో పర్చేజ్ని తీసుకెళ్ళి ఒక కొత్త లెడ్జర్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్? పర్చేజ్. So immediately after writing the journal, we will record this in the purchase ledger also. Yes or no? Similarly, sales అన్ని ఒక లెడ్జర్ లోకి తీసుకెళ్తాం. వాట్ ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లెడ్జర్? సేల్స్. 12 months రెంట్ పే చేస్తామా? ఈ 12 months రెంట్ అంతా కూడా ఒక లెడ్జర్ లోకి తీసుకెళ్తాం. కమాన్, రెంట్ అకౌంట్. కమాన్ ఇయర్, 12 months సాలరీస్ పే చేస్తామా? ఆల్ దిస్ అగైన్ విల్ బి టేకెన్ టు సాలరీస్ అకౌంట్. అలా ఒక్కొక్క ఐటమ్కి, ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఐటమ్కి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ లెడ్జర్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఐ హోప్ యూ క్లియర్. సో ఇది ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు అడ్వాంటేజ్ ఏముంటుంది?
When I ask accountant how much is my rent, immediately he'll go to the rent account and say, boss, this is your rent. If I ask sales, he will go immediately and say, this is my sales. అర్థమవుతుందా? రైట్. అండ్ లెడ్జర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బుక్ ఆఫ్ ప్రైమరీ ఎంట్రీ ఆర్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ యాజ్ బుక్స్ ఆఫ్ అనుకున్నా ఇదే చెప్తారండి. కమాన్, బుక్స్ ఆఫ్ విచ్ ఎంట్రీ? గుడ్. సో రకరకాల ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే, యూ కెన్ థింక్ ఇన్ ద మీన్ వైల్, నాట్ అ ప్రాబ్లం. చలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్న. ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఆఫ్టర్ క్లాసిఫికేషన్ వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేజ్? ఓకే, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, వీ ఆల్వేస్ ఫాలో డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్. డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్లో ఎవ్రీ డెబిట్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ కరస్పాండింగ్, అవునా? సో అన్ని లెడ్జర్స్ ప్రిపేర్ అయిపోయి 31st March రోజు వాట్ విల్ డూ, విల్ టేక్ ద టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ద లెడ్జర్స్ అండ్ యూజింగ్ దట్ టోటల్ వీ విల్ ప్రిపేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కమాన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. అండ్ దిస్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ ఆర్ విల్ నాట్ అగ్రీ? విల్ అగ్రీ నానా. విల్ నాట్ అగ్రీ అంటే అయిపోయాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ విల్ నాట్ అగ్రీ, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అదే దేర్ ఆర్ ఎరర్స్. అర్థమవుతుందా? డెబిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్, ఇందాకే చెప్పాను కదా. కమాన్, ఎస్. అప్పుడు ఏమవ్వాలి? ఆల్ డెబిట్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బీ ఈక్వల్ టు క్రెడిట్స్. అంటే కమాన్, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ విల్ అగ్రీ ఆర్ విల్ డిసగ్రీ? ఇది అయిన తర్వాత ఇమీడియట్గా వాట్ వీ విల్ డూ, వెరీ సింపుల్. వన్స్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ డన్, వాట్ వీ విల్ డూ నానా? ఎస్, వీ విల్ ప్రిపేర్ ఫైనాన్షియల్ statements. Acha, financial statement include what? Come on. Yes, trading account, profit and loss account. I think all of you clear. Why do we prepare a trading and P&L account? Ivanni telusu kada meeku. Come on, why do we prepare? To find out the chalo. And why do we prepare a balance sheet? Yes, to know what is my financial. Clear. Okay, ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ ఉంది, అది క్లారిఫై చేస్తారా? వాట్ డు వి మీన్ బై ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్? అంటే అసలు ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, వన్ స్టూడెంట్ ఈస్ సేయింగ్ సార్ వెదర్ ఇట్స్ సాల్వెంట్ ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి వెళ్తాను. సో వెన్ డు వి కాల్ అ పర్సన్ యాజ్ ఇన్సాల్వెంట్? ఇఫ్ లైబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దాన్, సో వి కాల్ అ పర్సన్ యాజ్. సో when do we call a person as solvent? When assets are more than liabilities, we call the person as solvent. Is it correct, Nana? సరే, ఆ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అనేది, ఐ రిపీట్, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అనేది ఐదర్ యు ఆర్ సాల్వెంట్ ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్. ఇఫ్ ఐ సే యు ఆర్ సాల్వెంట్, యువర్ అసెట్స్ ఆర్ మోర్. కమాన్. అండ్ ఇఫ్ ఐ సే యు ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్, యువర్ లైబిలిటీస్ ఆర్ మోర్ దెన్ యువర్ అసెట్స్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూర్ ఓకే. ఇప్పుడు నా డౌట్ ఏంటంటే, ఈ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి? బ్యాలెన్స్ షీట్ చూస్తే తెలుస్తుంది. బట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు లైబిలిటీస్. ఇది నా డౌట్. ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు లైబిలిటీస్. ఇప్పుడు అసెట్స్ ఎక్కువ ఉన్నా, లైబిలిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నా, బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవ్వదు. టాలీ అవ్వకపోతే మనం ఏదో మిస్టేక్ చేసినట్టే కదా. ఎస్ ఆర్ నో? కమాన్ యార్, ఇదే నా డౌట్. ఆన్సర్ చెప్పండి ఇప్పుడు. వెన్ యూ ప్రిపేర్ అ బ్యాలెన్స్ షీట్, యువర్ అసెట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు లైబిలిటీస్. దెన్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్? ఎలా తెలుస్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో? ఇందాక మీరే చెప్పారు కదా, ఇఫ్ అసెట్స్ ఆర్ మోర్, my financial position is good. If liabilities are more, my financial position is bad. But balance sheet eppudu prepare chesina, assets will always be equal to liabilities. Anna English lone maatladutunna kada. Very good. Okay, no problem. Ippudu cheppandi answer. What is your answer then? What is your answer? No answer. Pass. Very good. It's a quiz competition which is going on. సో యూ సే పాస్. వెరీ గుడ్. చెప్పండి అమ్మా, ఏంటి ఆన్సర్ ఏంటి అసలు? నో ప్రాఫిట్ నో లాస్ కాదు నాన్న. ప్రాఫిట్ లాస్ అంటే మళ్ళీ మామూలుగా కొట్టున్నా ఆయన జాగ్రత్త అయినా ఇది. ఎందుకంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈజ్ నాట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. అక్కడ ప్రాఫిట్ లాస్ తెలియదు. చలో, వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఎస్, దానికి ఆన్సర్ కావాలి. ఏదో ఆలోచిస్తున్నారు, బట్ ఏం ఆలోచిస్తున్నారో తెలియదు. కొంతమంది అయితే ఆల్రెడీ చెప్పారు సార్, అంత ఓపిక లేదు సార్, మీరే ఆన్సర్ చెప్పేయండి అంటున్నారు. రైట్. సో ఎనీవే లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ బ్యాలెన్స్ షీట్లో వాట్ విల్ యూ రికార్డ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్
లంచ్ తర్వాత అది కూడా మార్చేసావా? వెరీ గుడ్. చలో అసెట్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో ఏం రికార్డ్ చేస్తాం? అదే లైబిలిటీస్లో ఏమేమి వస్తాయి? క్యాపిటల్ వస్తుంది, అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్ వస్తాయి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఆన్ ద లైబిలిటీ సైడ్ 2 things will come. Which 2 things will come? Capital and outside liabilities. So to know whether your financial position is good or your financial position is bad, we will always compare assets with your outside liabilities. Liabilities కాదు, we'll always compare with what? Outside liability. ఎందుకంటే capital is something which belongs to whom? Owner. అంటే నాకు నేనే కదా పే చేసుకోవాలి. Come on, sir. So I'll always have to see my position of assets and compare with outside liabilities to know whether my financial position is good or bad. అర్థమవుతుందా? చలో ఫైనలీ ఇప్పుడు ఫైనల్ పాయింట్ మా, వాట్ ఈస్ అన్ అకౌంటింగ్? అకౌంటింగ్ ఇస్ అన్ ఆర్ట్ ఆఫ్ కమాన్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్ ఆఫ్ వాట్? ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఆర్ మెజరబుల్ ఇన్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్. సో వన్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ రెడీ అయితే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? సో ఆన్సర్, we know our profit, clear, we know our loss, we know what is our financial position. ఇదంతా అయిపోయింది, ఈ క్యాలిక్యులేషన్, సమ్మరైజేషన్ అంతా అయిపోయింది, ఎవ్రీథింగ్ ఓవర్. సో వాట్ షుడ్ వి డూ నౌ? సో వీఆర్ సపోజ్ టు కమ్యూనికేట్ ద రిజల్ట్స్ టు ద యూజర్స్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అర్థమవుతుందా? వాట్ ఆర్ వి సపోజ్ టు డూ? కమ్యూనికేట్. అవునా? వాట్ షుడ్ వి కమ్యూనికేట్? Come on, our financial reports or our financial statements. To whom should we, come on, to whom should we communicate? Users of financial statements. Acha. All the users of financial statements ki communicate chestam. So users of financial statements are classified into 2 types. A 2 types. One, very good Nana, internal. Correct. What do you mean by internal? What do you mean by external? Internal means any person within our organization is called as internal. Any person out of our organization is called external. Sir, internal lo 2-3 examples. Very good. So one, can we say internal management? Correct. Management is one person. Management can be board of director, can be CEO, CFO, COO, anybody. Come on. He's a part of management. Chalo. Second, employees. Avuna? Employees. Chalo. Next. ఎక్స్టర్నల్కి వచ్చేయండి. హూ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్? వెరీ గుడ్. నెంబర్ 1, ఇన్వెస్టార్. ఎక్సలెంట్ నాన్న, ఇన్వెస్టార్. నెక్స్ట్, బ్యాంక్స్. కమాన్, బ్యాంక్స్. ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని కూడా అనొచ్చు కదా. కమాన్, బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్. కమాన్. నెక్స్ట్, వన్ స్టూడెంట్ రైట్లీ సెడ్ డెటార్. నెక్స్ట్ పర్సన్ క్రెడిటార్. సో వీళ్ళందరికీ మనం మన ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ని కమ్యూనికేట్ చేయాలి. హౌ డు వి కమ్యూనికేట్? ఒక మైక్ పెట్టుకొని అనౌన్స్ చేసేస్తాం, ఇండియా వైడ్ అనౌన్స్మెంట్ జరుగుద్దా ఏంటి? కమ్యూనికేట్ చేయాలన్నా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం? టుడే ఇట్స్ ఆల్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ. ఐఎమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో వాట్ వీ డూ, వీ కన్వర్ట్ ఆల్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంటూ PDF. We convert all our financial statements into a PDF format and we will send everybody across the email. Email లో పంపించేస్తాం. I hope you're getting my point. This process is called as communicating. Comfortable? Email లో పంపించేస్తాం. This process is called as what? Communicating. అందరూ బాగానే ఉన్నారా? లంచ్ ఎక్కువ చేశారా? బాగా తిన్నారా గట్టిగా? లేదా తినలేదా? రెండే రీజన్స్. ఒకటి బాగా గట్టిగా తిని ఉండాలి, లేదా అసలు ఏం తిని ఉండకపోవాలి. యావరేజ్గా తింటే ఏం కాదు, బాగానే ఉంటుంది. సో మీ ఫేస్ని చూస్తే నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మేబీ చాలా హెవీగా చేసి ఉంటారు లంచ్ అనిపిస్తుంది. సరే ఏదో ఒకటి కానీ రైట్. ద పాయింట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. సో క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ నాన్న. వాట్ ఈస్ ద యూజ్? వై షుడ్ వి కమ్యూనికేట్? ఇది ఇంపార్టెంట్. వై షుడ్ వి కమ్యూనికేట్? అసలు కమ్యూనికేట్ చేయాల్సిన నీడ్, నెసెసిటీ ఏంటి? సో ఫస్ట్ మనం ఎక్స్టర్నల్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్, దెన్ విల్ కమ్ టు ఇంటర్నల్. ఎక్స్టర్నల్, హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫెలో? If you remember my discussion, I told you one point. As a shareholder, can you take day-to-day participation or can you participate in the day-to-day activities of the business? Yes or no? Absolutely no. We cannot take active participation in the day-to-day activities of the business. As a shareholder, మనం ఏం చేస్తున్నాం? We are investing our money and sleeping at home. అసలు అక్కడ ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. Yes or no? So whose responsibility is to communicate? Board of directors. అవునా? Come on, yes or no?
అందుకనే ఇఫ్ దే కమ్యూనికేట్ రిజల్ట్స్ టు అస్ వీ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. ఓకే, కంపెనీ ఈజ్ మేకింగ్ ప్రాఫిట్, సో ప్రశాంత్, నో ప్రాబ్లం. కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఈజ్ గుడ్, ఓకే, వెరీ వెరీ హ్యాపీ. కమాన్, ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్వెస్టర్కి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది. కమాన్, చలో నెక్స్ట్, బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళకి ఎందుకు కమ్యూనికేట్ చేయాలి? జనరల్గా వై డు వి గో టు అ బ్యాంక్? అంతే. అంటే మీరు ఏదో మళ్ళీ వేరే ఆన్సర్ చెప్పొద్దు, ఎందుకంటే యాజ్ అ బిజినెస్ మ్యాన్ వీ గో టు బ్యాంక్ ఓన్లీ ఫర్ టేకింగ్ అ లోన్. సో బ్యాంక్ మీకు లోన్ ఎప్పుడు ఇస్తుంది? మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బాగుంటే ఇస్తుందా, లేకపోతే దరిద్రంగా ఉంటే ఇస్తుందా? బాగుంటేనే ఇస్తుంది కదా. ఆల్రెడీ నువ్వు అప్పుల్లో ఉన్నావు. ఇప్పుడు అనిల్ అంబానీకి ఎవడన్నా లోన్ ఇస్తాడా? ఆల్ ఆఫ్ యూ నో అనిల్ అంబానీనో? అచ్చా, ఆల్ ఆఫ్ యూ నో కింగ్ ఫిషర్ మాల్యా, విజయ్ మాల్యాకి ఎవరైనా లోన్ ఇస్తారా? ఇవ్వరు. ఎందుకు ఇవ్వరు? వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ వర్స్ట్గా ఉంది కాబట్టి ఇవ్వరు. కమాన్, సో హూ విల్ గెట్ అ లోన్? ముఖేష్ అంబానీ విల్ గెట్ అ లోన్, అదానీ విల్ గెట్ అ లోన్, కమాన్, బిర్లాస్ విల్ గెట్ అ లోన్. ఇలాన్ మస్క్ ఏముంది, బ్యాంక్లో కొనుక్కుంటాడు. ఓకే, సో పాయింట్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్. ద ఆన్సర్ ఈజ్ హూ విల్ గెట్ అ లోన్? హూస్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? అవునా? సో ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఎలా తెలుస్తుంది? మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది కదా. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇట్ టు ద బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. క్లియర్? చలో నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్. ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి నోస్ వై గవర్నమెంట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. అంతే, దే వాంట్ taxes. They look into financial statements and decide how much tax we have to pay. కరెక్ట్. సో అందుకే గవర్నమెంట్ కూడా మనం సబ్మిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎవరు? డెటార్ కన్నా ముందు క్రెడిటార్ దగ్గరికి వెళ్దాం. ఓకే, బిఫోర్ డెటార్ లెట్ us go to creditor. Who is creditor? Who is ready to sell goods to us on credit? I call him as what? Creditor. సో ఇప్పుడు క్రెడిటార్కి మన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ కావాలా వద్దా? ఎస్ సార్. ఎందుకు? అసలు నీకు ఇవ్వాలా, క్రెడిట్లో ఇవ్వాలా వద్దా? కమాన్, దట్స్ అ బిగ్ క్వశ్చన్. సో క్రెడిటర్ ఆల్సో నీడ్ మై ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ టు డిసైడ్ వెదర్ ఐ షుడ్ గివ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్ ఆర్ నాట్. క్లియర్? ఫైన్. మరి ఇప్పుడు డెటార్కి ఎందుకు? క్రెడిటర్ అంటే ఏమో సప్లై చేయాలా వద్దా డిసైడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి క్రెడిటర్ వాంట్స్ మై ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ వై డెటార్ వాంట్స్ మై ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్? డెటార్కి ఎందుకు? డెటార్ నా దగ్గర కొనుక్కునేవాడు కదా, సో వాడికి ఎందుకు? క్రెడిటర్ అయితే అర్థమైపోయింది, బికాస్ సప్లై చేయాలా వద్దా డిసిషన్ తీసుకోవాలి. బట్ వై డెటార్? సింపుల్, డెటార్ కూడా నీ దగ్గర కొనాలా వద్దా డిసైడ్ చేసుకోవాలి కదా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నీ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ బ్యాడ్ ఉందనుకో, ఐ కాంట్ డిపెండ్ ఆన్ యూ ఫర్ మై రా మెటీరియల్. అర్థమైందా? సో సింపుల్ నాన్న. ఇప్పుడు ఇఫ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఇస్ బ్యాడ్, విల్ ఐ డిపెండ్ ఆన్ యూ ఫర్ రా మెటీరియల్? నో. ఆర్ ఐ విల్ సర్చ్ ఫర్ సమ్ అదర్ పర్సన్? ఎస్ కాదు, ఆన్సర్ చెప్పండి. విల్ ఐ డిపెండ్ ఆన్ యూ? ఆర్ విల్ ఐ గో ఇన్ సర్చ్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ పర్సన్? అవునా కదా? సో అంటే ఫర్ మీ డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండాలి, ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ ద రీజన్. క్లియర్? సో ఈవెన్ డెటార్ విల్ లుక్ ఇన్ టు అవర్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్. చలో ఫైనల్గా ఇప్పుడు ఇంటర్నల్కి వచ్చేద్దాం. ఎక్స్టర్నల్ క్లియర్. Who are internal? Two things, management, employee. Acha, why management wants the financial statements? For making policy decisions. Avuna kada? As simple as that. For making which decision? Policy decisions. Ante what are the policy decisions? How to improve profits in future? అసలు ప్రాఫిట్స్ ఎందువల్ల తగ్గాయి అంటే మనం ఎక్కడ కట్ చేస్తే ప్రాఫిట్స్ పెరుగుతాయి? కమాన్, ఏ ప్రోడక్ట్ కంటిన్యూ చేయాలి, ఏ ప్రోడక్ట్ డిస్కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుంది? కమాన్, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్? Therefore they go for communication of financial statements even to the management. Finally, who is that fellow? Employee. Employees కి ఎందుకు? అసలు ఇస్తారా ఇవ్వరా శాలరీ? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఇస్తే ఎంత ఇవ్వగలరు? ఓకే, అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎస్ ఆర్ నో? వాడు కూడా డెసిషన్ మేకింగ్. క్లియర్? అంటే ఫైనల్గా వన్స్ రికార్డింగ్, క్లాసిఫైయింగ్, సమ్మరైజింగ్ ఈజ్ ఓవర్, వాట్ విల్ వీ డూ? వీ విల్ కమ్యూనికేట్ వాట్? Financial statements to whom? Users. I think all of you are clear. Who are the users? Internal, external. Clear all of you? Yes. Last and final point, Nana. Sare communicate chesam baane undi. Now that is why I don't know how many of you know this. Accounting is called as language of business. Vinnara? What is accounting called as? కానీ అసలు లాంగ్వేజ్ అని ఎందుకు అన్నారు? సింపుల్, తెలుగు వాడతాం మనం. ఎందుకు వాడతాం? టు కమ్యూనికేట్, మాట్లాడుకోవడానికే కదా. చెప్పండి. చలో, దెన్ వీ విల్ యూజ్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ఫర్ కమ్యూనికేషన్, టు టాక్ టు ఈచ్ అదర్. సిమిలర్లీ అకౌంటింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్యూనికేటింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ నా. అకౌంటింగ్ ఈజ్ కమ్యూనికేటింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎస్ ఆర్ నో?
That is why accounting is called as language of business. I think all of you are clear. Comfortable? That's the answer. Now I think you are very much capable of answering MCQs. Shall we start? Let's see. Just a minute. I'll open the MCQs and then we'll start. Chalo. One by one we'll go with, but before that, let me open this in a separate app. Chalo. Now I'm going back and we will see one by one. Wherever it is not possible now, I will not do that. Wherever it is possible, I'll do that. Chalo. Question number 6. We have to travel a lot more distance to cover other MCQs, correct? So chalo. Question number 6. Chalo number. Financial statements are a part of. Is it a part of accounting, or is it a part of bookkeeping, or is it a part of all of the above, or is it a part of none of the above? All of the above. జాగ్రత్తగా చదవండి, మళ్ళీ క్వశ్చన్ చదవండి. ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్. సరే, బుక్ కీపింగ్ అంటే ఏంటి? బుక్ కీపింగ్ ఇస్ కన్సర్న్డ్ విత్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. అర్థమవుతుందా? ఎక్కడ రికార్డ్ చేస్తారు? జర్నల్స్లో రికార్డ్ చేస్తారు. గెటప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. కీపింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ కన్సర్న్డ్ విత్ వాట్? రికార్డింగ్. అక్కడ నేమ్లోనే క్లియర్ ఉంది కదా, బుక్ కీపింగ్, బుక్స్ రికార్డ్ చేయడం. హలో, సో అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ బుక్ కీపింగా? బుక్ కీపింగ్లో జర్నల్స్ ఉంటాయి నాన్న. సో విచ్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ కమాన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్? జస్ట్ నో ఐ సెడ్ అకౌంటింగ్ ఇస్ అ లాంగ్వేజ్ త్రూ విచ్ వీ కమ్యూనికేట్. ఇవన్నీ ఏడ్చాను కదా, అట్లీస్ట్ ఆ లాజిక్తోనే ఇప్పుడు ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా నాన్న. సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వాట్? అకౌంటింగ్. క్లియర్? చలో, ఐ థింక్ 8th క్వశ్చన్. ఫైనాన్షియల్ యూజర్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడ్. చలో, లెండరా, క్రెడిటరా, కస్టమరా, ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్? Very simple, all of the above. Then I think 10th one. I want all of you to read the 10th one. On 1st January, Sohan paid rent of 5,000. This can be classified as 1. Event. 2. Is it a transaction? 3. Is it a transaction as well as event? Or is it neither a transaction nor an event? So మనం అనుకున్నామా, what are transactions? Did we learn? What are transaction? రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జరిగిన యాక్టివిటీ ఏంటి? సో రెంట్ ఈస్ అ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ? సో ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రాన్సాక్షన్. క్లియర్? చలో, Hmm. 27th. Question number 27. Select a correct accounting equation అంటున్నాడు అంతే. సో మనకి ఈక్వేషన్ తెలుసు కదా. వాట్ ఈస్ అవర్ ఈక్వేషన్ చెప్పండి? అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైబిలిటీస్ ప్లస్ క్యాపిటల్. అంతే. అది ఎక్కడుందో చూసుకోండి. దట్స్ అన్ అకౌంటింగ్ ఈక్వేషన్. So where is the correct accounting equation? I think look at the screen. Owner's equity ante capital plus outside liability is equal to antena kada. So I think B is the correct option. So question number 33 and 34. 33, 34 రెండు చూడండి. Which one is consistency? 33, yeah? Okay. For 33, the answer is consistency. Okay. 34 చూడండి.
B, D. Okay. Somebody saying D. Option D. Edna. Business perspective, always business perspective. Very option name. Chalo. I think 33rd, let us go to that. Where it told Kavita Enterprises follows written down value method of depreciating machinery year after year. That means every year they are following written down value method only. Yesterday only I told you, no, because of which concept that? Yes. So the answer will be consistency. Is it clear? But now come back to 34. Come back to 34. Mr. A purchased a car for rupees how many lakh? Making a down payment of how much? And signing a 4 lakh bill which is payable due within how many days? Yes. And as a result of this transaction, what will happen to your assets and liability? Oksar jagrataga maatladte. What are we doing here? We are purchasing a car. Can I say car is an asset? So asset is coming into the business or asset is going out of the business? Chalo. What is the value of the asset which is coming into the business? 5 lakhs. Anna, what is the value of asset which is coming into the business? Avuna? And immediate ga, did we agree to make any down payment? Down payment ante em istam nana? Cash. Enta cash istunnav? Ante 5 lakh rupees worth of asset is coming in. 1 lakh rupees worth of asset is going out. And the moral of the story, 5 lakh minus 1 lakh, what will be the net effect? So my assets will increase by 4 lakh. Okay. What is the value of car? Out of which how much down payment we paid? Remaining 4 lakhs we promised to pay after how many days? Can I say it's a credit purchase now? And my credit purchase means the liability will increase by 4 lakh. This is the transaction where your asset will increase by 4 lakh. Liability will also increase by 4 lakh. I think all of you are okay? This is absolutely okay. I'm happy, satisfied. But I'm not satisfied somewhere with 33rd. Sir, Mali 33rd, I'm not satisfied. ఎందుకంటే మీరు చెప్పింది నేను ఓకే అన్నా బట్ ఒకసారి మళ్ళీ చదవండి జాగ్రత్తగా చదవండి రీడ్ ఎవ్రీబడి కేర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఆన్సర్ మార్చేస్తారు అదే చెప్పా వీఆర్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ పీపుల్ చెప్పనా ఎస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ సి ఐల్ టెల్ యూ yesterday I told you, no doubt 100% you are right to some extent, consistency is perfect. అసలు కన్సిస్టెన్సీ ఎందుకు చేయాలి అంటే వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ కంపారబిలిటీ రావాలి డిడ్ ఐ టెల్ యూ కంపారబిలిటీ 2024 చెప్పాను 25 చెప్పాను 26 చెప్పాను గుర్తుందా ఓకే వాట్ డిడ్ ఐ టెల్ యూ అదర్వైజ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి కంపారబుల్ ఆర్ విల్ నాట్ బి కంపారబుల్ సో ఇఫ్ ఐ ఫాలో WDV in 1 year, come on, SLM in 2nd year, then I go to some other method in the 3rd year, my financial statements will be comparable or will not be comparable? So comparability kuda than answer. I think all of you are clear. And the convenience kuda answer. Year after year, if I shift my method of depreciation, it will be very inconvenient for me, accounting wise. Come on, it will be convenient or it will be inconvenient? It will be inconvenient. Andukane what is the right answer? All of the above. What is the right answer? Okay, question number 37, 38, 39, 40, 41, yeah, 42. ఇక్కడ దాకా చేయొచ్చు చేయడం ట్రై చేయండి all of you can try, after that I'll talk.
Chalo, is it done? No, still doing? Okay, I'll wait. No problem. Do it. So 37, 38, 39 అయిపోయా? First three are done? Okay. So shall we discuss the first three first? Okay. So capital brought in by the proprietor is an example of what? So adi mundu pakkan పెట్టేస్తే options let us not understand first. Whenever capital is brought in by the proprietor, tell me what will happen because of that transaction. What will happen? Asset will increase or asset will decrease? Okay, asset will increase. Chalo. Second, at the same time, what will happen? Your liability means your capital will increase or decrease? Capital will increase. So which is the right option? B. Increase in one asset and come on, increase in a. This is perfect. So this is B. There is no dispute. Coming back to 38, I'll make a slight modification ikkada. So instead of asset, I will use the word fixed asset. Clear? Because assets are further classified into fixed and current. So depends. The answer will depend on the question. So andukane dini fixed anukunnam for a minute. So fixed assets are held in the business for which purpose? Earning revenue. Endukante fixed assets will generate revenue. Yes or no? As simple as that. 39. Revenue from sale of products is generally recognized in which year or in which period? ఎప్పుడు రికార్డ్ చేస్తాం? So I said for that the answer is very simple. As and when a transaction takes place. అవునా కదా? That's a simple answer. ఇప్పుడు చెప్పండి. Sale is made. That's it. So now you can do 40, 41, 42. 40, 41, 42. 43, 44 కూడా చేయొచ్చు. Try. So from 40 onwards you can try.
So what's the answer for 40th question? 40. A. Okay. People are saying for 40 the answer is A. Okay. And if you do not know the answer, don't worry, I'll explain. That's a different story. Hello, what is the answer for 41? Decrease in? Okay. So people are saying again the answer is B. Decrease in cash. Chalo, what about 42? Okay. So C. People are saying matching concept. Okay. D. You're still studying. You're still reading. No problem. So first, shall we discuss 40, 41, 42? Right. 40 is talking about the concept of what, my dear friends? Conservatism. So first question, conservatism is applicable to which assets? Current assets. As per this concept, current assets should be recorded at which price? Cost or, come on, market price, whichever is lower. Cost means the price at which we purchased. The cost means the price at which we purchased. So let's say we purchased at 100 and today the market value of the asset is only 90. అర్థమవుతుందా? అంటే అప్పుడు 100కి రికార్డ్ చేయాలా 90కి రికార్డ్ చేయాలా? సో నౌ చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ వి స్పెండ్? మనం 100 స్పెండ్ చేసాం, బట్ వాట్ వీఆర్ రికార్డింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ 90. అంటే అసెట్స్ ఎక్కువకి రికార్డ్ చేస్తున్నారా తక్కువకి రికార్డ్ చేస్తున్నారా? అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అండర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అసెట్స్. Come on. This is perfect understatement of asset. There is no second doubt. Okay, all of you? Hello? Chalo. D. Then 41. Decrease in amount of creditor. Creditor is a liability. Liability eppudu tagguddi? Only when you pay cash. Am I right or wrong? So cash pay chesinappudu em avutadi? Cash will decrease. And the right option is, come on, B. Again, there is no problem. Very good. Chalo. 42. The determination of expenses for an accounting period. అంటే ఒక అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి విచ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అప్లై? అబ్జెక్టివిటీ, మెటీరియాలిటీ, మ్యాచింగ్, పీరియాడిసిటీ. Yesterday I cried like anything, no? Matching concept, your expenses should be matched with your incomes. Incomes are recorded for 12 months, expenses should also be recorded for 12 months. అంటే ఎంత ఎక్స్పెన్స్ రికార్డ్ చేయాలి అని ఎవరు చెప్తున్నారు? మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ మ్యాచింగ్. క్లియర్? డన్. సో ఇప్పుడు 43, 44, 43, 44, 45, 46 కూడా చేయొచ్చు. సో 4 questions. 43, 44, 45, 46. Shall we start? So first 43rd question ma. 43rd question ఏం చెప్తుంది? గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అ అండర్లయింగ్ బేసిస్ ఫర్. అంటే మనకి గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్ 100% ఐడియా ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్? క్లియర్? అందరికి ఐడియా ఉందా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్? ఆల్ ఆఫ్ యూ. చాలా. We will continue business in the near foreseeable future. We will not close the business. We don't have any intention to close. And again, I told you what is the reason, because financial statements are to be prepared differently. If I'm a going concern, financial statements will be prepared in a different manner.
If I'm not a going concern, financial statements will be prepared in a different manner. Did we discuss all these points? Chalo. Therefore, keeping all the points in mind, tell me which is the right answer. Chalo. Keeping all the points in mind, give me what is the right answer now. So let us start from 43 now. So going concern concept is an underlying basis for what happened? Okay. Going concern concept is an underlying basis for A. Stating fixed assets at which value? At which value? So now imagine I am not a going concern. Imagine I am not a going concern. What will I do with my fixed asset? I will use it or I will sell it. When I sell, am I going to realize it? Come on. Am I going to realize this? Yes or no? That value is called as realizable value. Means if I'm not a going concern, I'll have to record my assets at which value? Realizable values. I hope all of you are clear. So therefore, which is the right option? Good. But first time you did not tell me confidently. But second time some confidence is there. But I think after my explanation, full confidence. Yes or no? Yeah. Now come back to 44. 44 is simple. Economic life of an enterprise means the total life of the enterprise is split into periodic interval as per which concept? Very simple concept, periodicity. Question number 45. If an individual asset is increased, what will be the corresponding effect? So let's say one asset is increasing. So correspondingly, what will happen on the other side? Acha. For example, we'll take an example of purchase. Clear? Let us take purchases example. Purchase చేసినప్పుడు assets will increase or assets will decrease? Goods will come into the business na. What will happen? Asset will correct. Now there are two types of purchase possible. One, cash purchase. Two, credit purchase. If I go for cash purchase, come on, what will happen? Another asset will decrease. Inventory is one asset which will increase. Cash is the other asset which will decrease. Ante whenever one asset is increasing, correspondingly another asset will decrease. Is it clear? That's option 1. 2. Imagine if it is not a cash purchase, if it is a credit purchase. What will happen if it's a credit purchase? Liability will increase. And now tell me which is the right option. B, decrease of another asset or increase of liability. Both are possible, yes or no? Chalo, that means which is the most appropriate? B is appropriate. Chalo. Then 46. Purchase of machinery for cash. What will happen? When when you are buying machinery for cash, what will happen? Very good. One asset is increasing. So when one asset is increasing by 1 lakh, another asset is decreasing by 1 lakh. What will be the net effect of all the assets? Zero. Zero, kada? So assets will remain same or assets will change? Remain same. So moral of the story, clear? So assets will retain, they will not change. Now I want all of you to come back to question number 53. Provision for bad debts ensures adherence of which concept? Conservatism, very good. Because provision for bad debt is, come on, future losses. Chalo. 54. Recording of fixed assets at cost ensures adherence of which concept? Very good, cost concept. Then, so I want all of you to please go back to 56, 56, 57, 58, 59, 60. 56 to 60.
So once it is over, please tell me. We'll have a cross check. Done? How many of you are still doing? Raise your hands. ఇంకెంతమంది చేస్తున్నారు ఒకసారి చెప్పండి. Raise your hands. Okay. అంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారో మీకే తెలియదు. I'll wait. Chalo. Now let's proceed. I think 56 is a simple one. When fixed assets are sold, what will happen? One asset will increase, one asset will decrease. So assets will remain correct. So what's the right answer? D, there is no change in the assets. Very good. 57. Accounting equation is based on which concept? So the very last concept we have seen, dual aspect concept. Chalo. 58. Concept dash concept is a basic idea that is separate from the owner. Entity concept. Very good. The owner of the company included his personal medical expenses in the company's income statement. So what did I tell you? Personal expenses should be recorded in personal books and business expenses should be recorded in business books. As per which concept? Okay. But what did our fellow do? This fellow do? He has included his personal medical expenses in the books of company. Am I right or wrong? Ante, listen very carefully. Which concept is violated? Ante, a principle, a concept ni violate chesadu. Entity concept. Edi follow chesadanna entity, edi violate chesadanna entity. I think all of you are clear. So I think the option is D. Finally, 60th. Money owed from an outsider. To an outsider or from an outsider? అంటే వాట్ ఈస్ దిస్? అదే 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 కొంచెం చదవాలి, జాగ్రత్తగా చదివితే అర్థమవుతుంది. మన వర్డ్స్ చాలా క్లియర్గా చదవండి. మనీ ఓవ్డ్ టు అన్ అవుట్ సైడరా, ఫ్రామ్ అన్ అవుట్ సైడరా? ఫ్రామ్ అంటే మనకి బయటి వాడి నుంచి డబ్బులు రావాలి. ఫ్రామ్ అన్ అవుట్ సైడర్ వీ హ్యావ్ టు రిసీవ్ మనీ. దట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. అంటే అసెటా లయబిలిటీయా? అదే మనీ ఓవ్డ్ టు అన్ అవుట్ సైడర్ అంటే ఫ్రామా టు ఇక్కడ ఏది వాడాడు అంటే ఇట్స్ అ asset. So please be clear. So I think it should be option A. Chalo. Now question number 62, 61, 62 కూడా చేయొచ్చు. ఏది 62? Okay, what is the answer? Generally accepted accounting. That's very simple, I know. That's very easy for all of you. So, acha 60 కూడా చేయొచ్చు, ఇది కూడా చేయొచ్చు. 60, 61, 62 మూడు కంటిన్యూగా చేయొచ్చు. Okay. So one by one, let us see. I think the first one is quite simple for all of you. Double entry principle means, double entry and అందరికి తెలుసు కదా, every debit will have
equal and corresponding. So I think it is option. So having debit for every credit and credit for every debit. That's okay. 61. అసలు ఏమర్థమైంది? No inference of profit. అంటే it means to say that we will not record profits and provision making policy for all possible losses. అంటే we will not record for future profits, but we will record for all future losses. అవునా కదా? So is because of which concept? Come on. So which is the right option? Option B. Then 62. The underlying principle necessitating amortization of intangible assets. If somebody has a doubt, what is this? I'll tell you. Sir, all fixed assets are classified into tangible, intangible. So tangible assets, we call it as depreciation. And for intangible assets, we use the word amortization. Ultimately, it is also depreciation only. Clear? So depreciation on intangible assets is because of which concept? Cheppandi. Is it because of cost concept? Is it because of realization concept? Is it because of matching concept? Or is it because of both B and C? Sorry. Again, go back to my discussion yesterday. What did I tell you? If you are recording income on 1000 units, you'll have to record expense on 1000 units. Did I tell you? Acha. Like what all expenses you have to record? You have to record all expenses which are incurred for manufacturing 1000 units. Yes or no? For manufacturing 1000 units, machine is required or not required? When you are using machine, what will happen to the machine? It will get depreciated. Avuna kada? So moral of the story, we are recording depreciation because of which concept? Matching concept. Because of which concept? That's the answer. So the answer is matching concept. Is it clear all of you? Similarly, intangible assets kuda matching concept answer untadi. So chalo, I think you can do 64, 65. 66 kuda chadavandi tappem ledhu. So for this, the answer is already there in your notebooks. Yesterday we wrote. You can just go and check your notebooks. If you're reading, following correctly, the answer is there. For which one I am talking about? 64. Okay, I'm going to the 64th question. If going concern concept is no longer valid, what do you mean by if going concern concept is no longer valid? What is the meaning of this? Ante entity is a going concern or entity is not a going concern? Because going concern concept itself is not valid. Means entity is a not a going concern. Am I right or wrong? Chalo. Which of the following statement is a true or false? Ante if an entity is not a going concern, out of the 4 statements which are given below, which is correct? So you have to pick up that statement which is correct. Read. All the prepaid assets would be completely written off immediately.
అంటే ఏంటి, ఆల్ యువర్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి కదా, ఆల్ యువర్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విల్ బి కంప్లీట్లీ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇమీడియట్లీ. అంటే వాట్ యూ మీన్ బై రిటర్న్ ఆఫ్? రిటర్న్ ఆఫ్ అంటే ఏంటి అసలు అకౌంటింగ్ లాంగ్వేజ్లో? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ద వర్డ్ రిటర్న్ ఆఫ్? రిటర్న్ ఆఫ్ మీన్స్, కమాన్, no. Written off means it will be transferred to P&L. రైట్ ఆఫ్ అని ఎప్పుడైతే వర్డ్ యూజ్ చేస్తామో, రైటింగ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ గో టు ద P&L. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది చెప్పండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ చెప్పండి. ఆల్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, జాగ్రత్తగా వినండి, ఆల్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వుడ్ బి కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L ఇమీడియట్లీ. దీనికి ఆన్సర్ ఎస్ ఆ నో? డిడ్ ఐ టెల్ యూ దిస్ యెస్టర్డే? గో బ్యాక్ అండ్ చెక్, వి రోట్ అ టేబుల్. ఇఫ్ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఇఫ్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్. అందులో లాస్ట్ ఐటమ్ చూడండి ఏముందో. ఇఫ్ గోయింగ్ కన్సర్న్, ఇఫ్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, సి వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఐటమ్? అదే కదా, వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఐటమ్? ఒకసారి చదవండి, గట్టిగా చదవండి. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, అవునా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, కరెంట్ అసెట్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, ట్రాన్స్ఫర్ టు P&L. మరి అదే కదా ఇక్కడ చెప్పేది కూడా వాడు. ఎస్ ఆర్ నో? సో దట్ మీన్స్ విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? క్లియర్? చలో, దెన్ ఐ థింక్ 65 ఎవ్రీబడి వుడ్ హ్యావ్ డన్. 65 ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? ఓకే, ఏ అంటున్నారు, కొంతమంది సి అంటున్నారు. ఏ. అచ్చా, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందమ్మా? వి స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ 90,000. సో ఒక్కసారి మన ఈక్వేషన్ ఏంటి? అసెట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు liabilities plus capital. So when business is started with 90,000, I think cash will increase by 90,000, liabilities anyway will be 0, and capital will increase by 90,000. Can I say this? After this, what happened? We purchased goods from Sham on credit for how much? So ఇప్పుడు 23,000 worth of goods purchase చేసినప్పుడు, can I say effect 1? Asset will increase by, come on, 23,000. And we are buying for cash or credit? Credit means, can I say liability will increase by 23,000 and my, can I say, capital will remain same. So finally after this, what is the answer? 1,13,000 is equal to 23,000 plus 90,000. Which is more accurate? Clear all of you? That's the answer. Chalo, question number 66. విండో డ్రెస్సింగ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మీన్స్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై విండో డ్రెస్సింగ్? ఫస్ట్ అసలు విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై విండో డ్రెస్సింగ్? మేబీ యూ ఆర్ లిస్నింగ్ టు దిస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం, బట్ వాట్ ఈస్ విండో డ్రెస్సింగ్? జాగ్రత్తగానండి. మీరు షాపింగ్ వెళ్తారా? ఏదైనా షాపింగ్ మాల్, ఇఫ్ యూ విజిట్ అ షాపింగ్ మాల్, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ సంథింగ్ ఆన్ ద డిస్ప్లే. కమాన్ యార్, డిస్ప్లేలో పెడతారా? ఆ డిస్ప్లేలో ఐటమ్స్ నచ్చితేనే యూ విల్ గో ఇన్ టు ద, కమాన్ యార్, into that shop. If you don't like the items on the display, you will go to the next shop. Yes or no? Alane next shop, alane elta untaru. And when will you enter any particular shop? Only when you like the items in the display. Yes or no? Same thing will happen with your business also. Ikkada business lo display enti? Your P&L. Come on. Business lo display enti? Balance sheet. Ee rendu baaguntene investors will enter, banks will enter. Come on. Other creditors will enter, other people will enter. Yes or no? So ఇక్కడ జనరల్గా వాట్ కంపెనీస్ డూ ఈస్ దే గో ఫర్ విండో డ్రెస్సింగ్. విండో డ్రెస్సింగ్ అంటే లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తారు, అంటే ఫ్రాడ్. అర్థమవుతుందా? సో ఎందుకు చేస్తారు నాన్న? ఒకవేళ లేనివి ఉన్నట్టుగా చూపిస్తే ఆటోమేటిక్గా మీలాంటి వాళ్ళు అందరూ అట్రాక్ట్ అవుతారుగా. యూ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్. yes or no? That's the meaning of window dressing. I think all of you are okay. Window dressing means something which is not there, but companies will try to show it because I want to attract the people like you and invest money in my business. Yes or no? Yes. That is the meaning of window dressing. Ante fraud, simple, nothing but fraud. Lenivi unnattuga chupicharu. Comfortable? Chalo, now tell me one by one, let us see. A, because of this accounting will be in a beautiful manner. Correct? అకౌంటింగ్ సూపర్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే అసలు లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తే. అసలు నా దగ్గర అసెటే లేదు, బట్ నేను బుక్స్లో 100 కోట్లు రాసా, బా ఎంత బాగుంటుంది. ఐమ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? కమాన్ యార్. సో లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపిస్తే ఎంత హాయిగా ఉంటుంది. అకౌంటింగ్ విల్ బీ ఇన్ అ బెటర్ మేనర్. చలో, బి, షోయింగ్ మోర్ లాసెస్ టు అవాయిడ్ వాట్? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఇలా కూడా చేయొచ్చుగా. కమాన్, లాసెస్ చూపిస్తే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అవాయిడ్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఈవెన్ దట్ ఈస్ విండో డ్రెస్సింగ్. లేని లాస్ ఉన్నట్టుగా చూపిస్తున్నాం కదా అన్న. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? చలో, సి, showing more profits to attract investment. Can we do this also? We can do this. So what is the right answer? All of the above. Did you understand the meaning of window dressing?
So the answer is all of the above. Chalo, now 68 చేయొచ్చమ్మా, ప్రాబ్లం లేదు. 69, 70, 71 also you can do. 72 also you can do. అర్థమవుతున్నాయిగా ఎంసీక్యూస్? కనపడట్లేదా? ఓకే. Yes. Any answer for 69? Sorry? D. Okay, 69 is D. Okay, what about 70? 70 is also D. Okay, 71. Very good. C, materiality, excellent. And what about 72? Okay. Comfortable? Yes. So let me check 68 first. During lifetime of entity, accountants prepare financial statements at arbitrary points of time. Means answer is very simple. The answer is periodicity. Yes or no? Yes, sir. Good, you are correct. Accounting convention of matching. What did I tell you matching means? Expenses should be matched with your income. Am I right or wrong? Achha, of same period or different period? Means I think the answer is D. Comfortable? 70. A recording of capital contributed by the owner as a liability ensures adherence of which principle? Capital contributed by owner is recorded as a liability because of which concept? That's the very first concept we have done. Yes or no? So what is the answer? Separate entity. And omission of paise. Omission of paise and showing the round figures in the financial statements. So let's say something like you got to know that you purchase an asset whose worth is 30 lakh rupees plus 51 paise. అర్థమవుతుందా? ఒక అసెట్ కొన్నారు, దాని వర్త్ ఎంత? 30,51 పైసే. ఆ 51 పైసేని ఒమిట్ చేస్తాం కదా. వై డు వి ఒమిట్? బికాస్ ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్ మెటీరియల్? నాట్ ఎట్ ఆల్ మెటీరియల్. ఇంపార్టెంటా నాట్ ఇంపార్టెంటా? దట్స్ వై మెటీరియాలిటీ ఇస్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? అండ్ దెన్ హౌ డస్ not recording financial transactions because of? Accounting does not record non-financial transactions because of money measurement. Am I right or not? Good. So the last set for today, 75, 76, 77. Do this, that is okay. 75, 76, 77.
I think 75 is easy for all of you. What's the answer? Excellent, going concern, because assets classification is only based on going concern. 76. Sorry? Very good. Obligations of an enterprise other than owner fund. Owner fund ante capital. Capital kaakunda which are other obligations? Liabilities. Good. 77. Money measurement. So all of you are okay now? So this was your first topic, which is nothing but introduction. So introduction to accounts, wherein we learned what are gaps. Then according to the gaps, we said there are some accounting concepts, there are some accounting conventions, and there are some accounting standards. I said standards we'll discuss later because we have to do it as a separate chapter. Come on. So we finished doing concepts, we finished doing conventions. Accordingly, we also finished doing MCQs. Is it clear? So this is your chapter number 1. So tomorrow we will start with a fresh chapter. Is it okay, all of you? Thank you and bye, all of you.